ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. நான் மட்டும் இது சரி பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. என்னாச்சுன்னு தெரியல. நம்ம இந்த என் செல்லு இல்லாம நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னுப்பா. ரொம்ப பொறுமையா இருக்கு ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் பைஸ். ஹாய் ப்ரோ, முஜிபுர் ப்ரோ வாங்க, அபு ப்ரோ வாங்க, கேமர் ப்ரோ வாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம் கைஸ். பாடி சாரி கைஸ், ஒரே நிமிஷம் நான் இது பண்ணிக்கிறேன். வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னு சார். ஐயோ என்னமோ ஆகுது ப்ரோ சிஸ்டம். சவுண்ட் வருது ப்ரோ. ப்ரோ எங்க ப்ரோ? நான் அங்க பாருங்க ப்ரோ, என் மொபைல் நீங்க மொபைல் வந்து அவ்வளோ இதாகுது ப்ரோ, லேக் ஆகுது ப்ரோ, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. வேற இதை அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. என்னதான் பண்றது? அப்படியே லைவா போட்டேன் டக்குன்னு. முழுமையாக இருக்கிறது நண்பர்களே. ஏமா ப்ரோ கோச்சுக்காம என்னோட லிங்க் இருக்குல்ல, லிங்கை மட்டும் நம்ம இது டிஸ்கார்ட்ல போட்டு விடுங்களேன், போதும் ப்ரோ. எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்கு வாழ்க்கையில. ப்ரோ எனக்கு என்ன ஸ்பின் பண்ணணும்னு நல்ல பிளேயரு கிடைக்கிறாங்க இல்லையே ப்ரோ. எனக்கு என்ன ஸ்பின் பண்ணாலும் நல்ல பிளேயரு நல்ல பிளேயர் கிடைச்சா நான் சந்தோஷம் தான் ப்ரோ. வச்சு விளையாடுங்க, கண்டிப்பாக நல்லதே நடக்கும். என்ன பண்ணாலும் நல்ல பிளேயர் கிடைச்சா இருக்கு ப்ரோ. அதெல்லாம் கிடைக்கிறத ஏங்கிட்டு இருக்கோம். லைட்டா ஃபீவர் வேற அடிக்குது கைஸ். அது ஒரு ஊசியா போட்டு வந்துடலாமான்னு இருக்கேன். ரிலாக்ஸ் ஐயா. பிளேயிங் என்ன பிளேயிங் ப்ரோ? அவர் அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல இருந்து போலான்னு பார்த்தா இல்ல மெயில் கனெக்ட் பண்ண சொல்றது. சரி நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து அவன் டேரக்டா பிஎஸ்ல இருந்து போட்டிருக்கேன். அதான் சிஸ்டம் இப்படி ஆகுது, பஞ்சாயத்து ஆகுது. அதனாலதான்
கிடைக்கிறது இல்லையா? ஸ்பின் பண்ணாதீங்க, சீரியஸா. ஸ்பின் பண்ணி காசை வீணாக்காதீங்க, அப்படியே விட்டுருங்க, பாத்துக்கலாம். நல்ல பிளேயர் கிடைக்கலன்னா விட்டுருங்க. ஸ்பின் பண்ணாதீங்க, காசை போட்டு வீணாக்காதீங்க. நான் எப்படியும் தரமாட்டானுங்க முக்காவாசி. நல்ல பிளேயர்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரமா. நீ பிளே சரி சரி கேமர் ப்ரோ, இது லைவ் போட்டிருக்கீங்களா? நான் சொல்றீங்க தலைவர் லைவ்ல இருக்காரா? இன்னும் ஒரு வீடியோ எடிட் பண்றதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. வீடியோ நல்லா எடிட் பண்ண முடியல ப்ரோ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is கண்டிப்பா கடப்பாங்க ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க. நல்ல மனசுக்கு நல்ல பிளேயரா உங்களுக்கு யாரு வேணும்? and there's a real sense of anticipation. Game on. Things have got underway very promptly. Yamal. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender who was ever so determined. Nice control. Pedri! Oh, he gave that an almighty thump. Abu bro, நீங்க ஷேர் பண்ணிருங்க bro. யாராச்சும் ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணா வரும். Real ferocity. Not the best distribution from the keeper. ஒரே பால்ல. It's the ப்ரோ நம்ம யூடியூப்ல இருந்து லிங்க் இருக்கும்ல, அதை அப்படியே நம்ம டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க. எனக்கு சிஸ்டமே இங்க லாக் ஆகுது ரொம்ப. சிஸ்டம் இது பண்ணவே முடியல ப்ரோ. Nicely intercepted. Looking to play him in. Well, that's beautifully weighted. There's the shot. Well, now it's a race for the ball. And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. அது வேணா பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. நாங்களும் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Barcelona are looking to go forward now. And the shot! Steps in, has another go! Big moment! Massive goal! 8000 காயின் 10000 காயின் அப்படி வச்சிருந்தா ஸ்பின் பண்ணுங்க, இல்லனா ஸ்பின் பண்ணாதீங்க. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Lewandowski. Oh, that's well spotted. Rodri. He's going for goal. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Conte tries to play it through. Good ball, good take. தப்பு பண்ணி விட்டேன். Plenty of the ball, but for now they trail. Now it's Haaland. Oh, good read. That was stopped. கிராஸ் போட மறந்துட்டேன் guys. நான் நல்ல லைனா பாருங்க சொல்றேன். மொபைல் விளையாடுறீங்களா? Does have his name on the score sheet, of course. Schneider he's tried one. ஓகே, உங்க இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. உங்க ஸ்குவாட் இருக்குல்ல, உங்க ஸ்குவாட வந்து டிஸ்கார்ட்ல போடுங்க. டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா நீங்க? Ups for safety. Rijkaard, there he goes, motoring forward. Lewandowski. Schneider. டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா ப்ரோ? That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Hangs one in. Oh, well played. Yamal hurtling down that right flank.
Schneider. Oh, there's a probing ball. Inter Milan looking to pass their way through. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition discard a mile off, and it wasn't the best decision. இருங்க ப்ரோ நம்ம அததான் ப்ரோ அதுல தான் நம்ம எல்லாத்தையும் That is expertly dealt with. ஒரு நிமிஷம் நான் வரேன். Ball comes in. Played out towards the right wing. A lot of space here, a real opportunity. And this is Stoichkov. Rijkaard. And it's Neymar. Pedri is onto this. Barcelona certainly do a positive spell for this half, just to set the tone for what's to come. Pedri. Now it's Yamal. And again they run up against stubborn defending. Now it's Del Piero. Now there's a fine ball. Koundé. And it's Pedri. And the counter is on. Ambitious ball. ரைட் இல்லாம அவர் டிசிஷன் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. Well cut out. No margin for error there at all. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. He's gone for goal. ஃபுல்லா எதிராக. Terrific. Just off target. Smart assist. With venom and violence even. All he had to ப்ரோ do டிஸ்கார்ட் நாங்க பாருங்க. It's such a shame. இந்த மாதிரி இங்க பாருங்க இதான் டிஸ்கார்ட் இது பாருங்க இது டவுன்லோட் பண்ணுங்க. டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம சர்வர்ல சேருங்க. Oh, he's been caught on it here. Costa Curta charging forward, the ball at his feet. Can he get it through? டிஸ்கார்ட்ல ஓபன் பண்ணி சர்வர்ல சேருங்க ப்ரோ. சர்வர்ல ஜோன் சேஃப்சின்னு இருக்கு பாருங்க. அதுல சேருங்க. சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல நம்ம நீங்க ஃபார்மேஷன் போடுங்க என்ன மாத்தணும்னு நான் சொல்றேன். இல்ல நம்ம பாய்ஸ் இருப்பாங்க நான் பாய்ஸ் சொல்லுவாங்க. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. There's the start of the second half. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Tries to pass it through. Lovely pass, but can he get there? Well, he was clearly disappointed with that pass. Inter clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Thuram. That's a little off target. Yamal! ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Yamal is offering a right smile there. ப்ரோ நீ ஸ்ரீலங்கா ஐயோ ஸ்ரீலங்கா வரல எனக்கு தமிழ் தெரியாதோ. பைஸ் உங்களுக்கு லைட்டா இருக்கும் சொல்லி புரிய வைங்க பைஸ். Wonderful alertness. And it's Pedri. Pedri! Oh, that is very close. சரி வாங்க 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 ப்ரோ. Technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Koundé. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can. தமிழ் தெரியுமா? ஓகே ஓகே. To do that collectively. And that's another good win of the ball. Played into space. And Dijk gets over and intercepts. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ நான் இருங்க சொல்றேன் இந்த மேட்ச் சொல்றேன். Not going to make any further progress now. Inter Milan finding their passes. Haaland! ஃபர்ஸ்ட் டச் இதுக்கு வைக்கறான் நல்லா. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then.
It's not an especially good pass, that. And now a sudden chance to counter. Now it's Pedri. He has a look out. Tries a shot! Sir. Oh, no shortage of confidence there. Well, that's a great chance from a really swashbuckling run. His manager will be wanting more of that. That's gone loose. Oh, what a ball! Chance for a shot! Now, who's going to be first to this? So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. He's found a way through. Edmilson proves too strong, too smart. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. Oh, shooting chance! It's fallen kindly here. It's a goal! Barcelona are back in business. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so... Yeah, purchase smart assistant. And Del Piero! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Del Piero has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Inter clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Look at the space here. Oh, what has happened here? Conte. Van Dijk gets rid without sophistication. The ball is loose and the chase is on. Now it's Neymar. Well, that is one way to stop him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Vieri. Nicked it back promptly. Threads one in. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's a promising position. That is lovely. And this is Snyder. He's looking wide. Applies the finish! Oh, he's been caught napping. Neymar. What a script are No man's land. And here's Vieri! Aviati claims. They want to be quick here. It's breakaway time. Schneider powering forward here. 1 minute to add according to the board. Shifted it to the flank, and he's picked it up out wide. He's had a shot! Denied by an instinctive save. Yep. And we're done. A draw and Bro, இங்க பாருங்க bro. நீங்க Discordல போயிட்டு YouTube இருக்குல. சரி, இது இருக்குல, நம்ம Play Storeல போயிட்டு இந்த நேம் டைப் பண்ணுங்க. Discordல டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணீங்கன்னா ஒரு இது ஓபன் ஆகும். சரியா? அத ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு டைரக்டா ஜோன் சர்வர்னு அடிங்க ஜோன் எஃப்சின்னு அடிங்க. வந்துரும். இல்லனா Discord லிங்க் போட்டு வரேன், அத ஜாயின் பண்ணுங்க. டவுன்லோட் மட்டும் பண்ணுங்க.
இந்த லிங்க்ல மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஸ்குவாடை மட்டும் போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு விடுங்க. பண்ணுங்க பண்ணுங்க. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So it's down to business here. Koundé cuts it out. Koundé making his 200th appearance today. I guess that's the most significant team news. Yeah, and he's proven himself to be quite a player in the last 199, Peter. Flexible, adaptable, showing a real tactical aptitude, and number 200 should be... Pedri! And he looked every bit the assured keeper there. Pedri is offering a wry smile there. And we have our very first corner. There's no sort of quality on that. That's a risky ball, you've got to say. Scholes. Neymar. Deco. Thuram. And it's Davids. And it's Messi. Great vision. And this is Lewandowski. It's come through and he's had a quick look inside. I think that's offside. Yes, it is.
strike card. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Neymar on a charge down the left. It's a pretty loose pass. Neymar with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength, the sort of desire we hope will spread. Neymar, Deco. Such good technique. Neymar, played into the middle. Oh, that's a fine interception. Pass somewhat off target. Davids. Scholes. Well, he's going to be disappointed with that. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Oh, that's fabulous. Stoichkov. Neymar. Manchester United look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. He is just caressing the ball. Oh, facing up to his adversary. There's the header! Oh, that was no routine save. Pedrick really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. Manchester United have the chance to go the other way. He's looking wide. Lovely pass, but can he get there? Lovely feet. Oh, great feet, that. A hefty challenge, but fair enough. Bro, கேக்குதா? ஐயோ சாரி ப்ரோ, மைக்க மியூட்ல வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. Willing running on one side, dogged defense on the other. மைக்ல எப்ப மியூட்ல வச்சேனே தெரியாம மியூட். Neymar going face to face with his great rival. If they want to counter, they could do with more speed. Deco. மியூட் போட்டு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. Scholes. ஐயோ யாரா? Ball swung in. சாரி ப்ரோ, ரொம்ப லாக் ஆகுது ப்ரோ. என்ன பண்ணது? பேசாம ஒரு சிஸ்டம் ஆக காசு இருந்தா கண்டிப்பா ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. ரொம்ப அநியாயத்துக்கு லாகா இருக்கு. Neither of these two want to come off second best. It scores. ஒரட்டு லாகா இருக்கு. ஓரளவுனா பரவாயில்ல, சமாளிச்சிடலாம். Maldini is there and he can pick it up. Now it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Delivers the ball. Expertly cut out, really nicely done. Now it's Lewandowski. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Played out wide. And this is Lewandowski. Shot a goal! ஐயோ என்னடா டேய் பால் உள்ள போக வேண்டியதுடா. எல்லாம் வராம போறாம என்ன ஸ்மார்ட் அசிஸ்டோட வரானுங்க, என்ன கதை? அனைத்து ஜீவன ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. Neymar. The ball has bounced loose now. There will be 1 minute added time. ஆமா. Short changes him with that pass. Pedri. Now it's Neymar. Oh, nice touch. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And it's half-time here. अनेक जीवन स्मार्ट असिस्ट ऑन करो. ऑन पटनी क्यों रहा है? Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So we are still where we were at the beginning. ஃபோன் வாங்காம ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கு. ஃபோனை மட்டும் வாங்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்க்ரீனே ஒரு மாதிரி லாக் ஆகி வருதா இருக்குமோ? ஏதோ இது காட்டுது.
ப்ரோ அதுவே ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து. அது இருந்தாலும் இப்போ நாளைக்கு வேலைக்கு வேற எல்லாம் அப்லோட் பண்ண சொல்றாங்க ப்ரோ நாளைக்கு. Substitution for Manchester United. அப்லோட் பண்ணா S24 தான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Here's the start of the second half. Coming on the field is Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good அவ்வளவுதான் sign. இல்ல, direct ஆ It's 11 changed. We need a little more life in this. It's a really well-measured ball. Well, that tackle was certainly sturdy. Neymar has got himself a free kick. சாமி மொபைல் He knew what was coming. That's a yellow card. இல்ல சொல்றேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு மொபைல் தேவைப்படும்ல. இப்ப பாருங்க லேக பாருங்க. என்ன பிரச்சனை தெரியலையே. Costa Corta. Neymar wriggles his way through, hoisted in, and it's safely in the keeper's hands. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. He's got away. Cross goes in there. And that should get the job done. Maradona. Oh, good read. அவன்டே போறடா. Positioning so good from கொடுமையா. It scolds. Maradona. That looks a crack. நைட் நான் லாஸ்ட் ஆஃப்ஸ போட்டுறேன். ப்ரோ நைட் நான் வேலையா? Out on top, but they were certainly tested. Barcelona do have a chance to counter here. And he's making progress on the ball. He's taking on the lot of them. Well played. Important challenge that. Vieira did just about enough. ப்ரோ வெறுப்பா வருது ப்ரோ. பால் பட்டு அவன்ட போ. Willing to compromise. ஒரு பவுல் கூட தரவும் மாட்டானுங்க. He's a man adored by many, even deified by some. Maradona lofted in. the attendance for this match was Could move up a gear here. 306. Yamal. Some excellent tackling here, and that one a Mina perfect Bermal. example. And here's Mohamed Salah. Messi is having a shot. You've got to be quick to recover this. And that's been intercepted. that was well played, well stopped. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Now it's Stoichkov. Tries to play it through. Real chance! ஐயோ உனக்கா Denied by சீரியஸா? an instinctive save. Lewandowski clearly thought he had the beating of the keeper. ஒன் ஸ்டார்டிங்னால பெருசா ஆர்டர்ஸ் First of the game. Dealt with nicely by the defence. போகணும் ப்ரோ. டிவிஷன் 1 தான் போகணும். பாப்போம். உங்க அக்கௌண்ட்ல இந்த சிஸ்டம் சரியாயிடுச்சுன்னா பெயர் ப்ரோ வேணா லாகின் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. Read it. And he's managed to get free. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. ஐயோ ரைட் கார்டு. Neymar. And it scolds. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended though. It பால் looks as if எடுத்துறாங்க the ப்ரோ. goal- ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல. Nice interception. His positioning was Yeah. spot on. Yamal Very has well cut from played, the right-hand Nicola. side, seeking out options. That's just playing it safe and simple. இல்ல ப்ரோ. Into the last quarter of an hour. And this is Stoichkov. Oh, he's been caught on Lewandowski! And yes! ப்ரோ ஃபவுல்லாம் ஒரு ஃபவுல் கூட தரல எனக்கு. பாக்ஸ் குள்ள அவ்வளவு அடி அடிச்சிட்டான். Deadlock is ஒரு ஃபவுல் கூட தரல. What a time to தான் take ஒஸ்ட் the lead. என்ன விளையாட விட Now மாட்டானு ப்ரோ. comes சீரியஸா the dilemma சொல்றேன். of whether you want to வா move பா on or பால் வந்து try அவ்வளவு to இட்டிக்கிறான் எல்லாம் extend பண்றானா your சொல்றேன். advantage. That's always been the harder option in my experience.
Lewandowski duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. கன்றாவியா Well, இருக்கு I சத்தியம். admire players who do that because they just don't give up on ரொம்ப ஒஸ்ட் anything. பண்றாங்க ப்ரோ. Substitution for Manchester United. Number 9. Both sides then taking this chance to turn to their benches. ப்ரோ அப்படியே கால் விடுறான் ப்ரோ. எம்மா Coming on the Well, field. it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Number 22. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And the assistant referee has his flag raised for offside. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ஓரளவு ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ, குவாலிட்டியா தான் இருக்கு, எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணி நல்லா இருக்கும் கேமர் ப்ரோ சத்தியமா. Out to the right, Yamal. He's found a way through. Cross flung in towards the middle. ரைட்ல போய் Messi. They've got to be quick moving this forward. Still just that single goal and All we right. are nearly done. He's in space and looking for options. And we've seen that early. Oh, Used a certain sixth sense. செம்மையா இருந்துச்சுல இந்த Mohamed பாஸ், Salah. நல்ல பாஸ். Whatever he had in mind, that was not it. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And that's the end of that. It all started well enough. Haaland. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. And அது the referee மால்டி will show him a yellow card. ப்ரோ போன சீசன்ல வந்து நம்ம எங்கேருந்து எங்க போனோம் ஞாபகம் இருக்கா? கடைசி 30 பாயிண்ட்ல இருந்து Conte. Barcelona எங்கே போயிட்டோம்? moments now away from seeing this one out. Iniesta. He's on it. Can he get away? பாத்தீங்களா எவ்வளவு லேக் கொடுக்குறானுங்க. Haaland. Messi. Now, what about a counter-attack? Pass is coming off in quick succession here. And that is that. அப்படியா? Barcelona ஏன் ப்ரோ ஒல்ட் ப்ரோ ப்ரோ எல்லாம் ஒரு மேட்டர். ஆனா நல்லா அக்கவுண்ட் நல்லா இருக்கா? frantically. ப்ரோ போன சீசன் நம்ம வாங்காத அடியா ப்ரோ. கடைசி ஒரு நாள் நான் வந்து லீவு போட்டு விளாண்டேன் அவர் அக்கௌண்ட்ல போகணுன்ட்டு. அப்பயுமே மார்னிங் போட்டு போச்சு எடுத்தானு. மார்னிங் போய் போச்சு எடுத்தானுங்க. லைவ் கட்டாய் வந்துச்சு. எவ்வளவு துன்பங்கள் வந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியாதா? அதை தாண்டியும் சும்மால தூக்கி சொருவியாச்சு. இந்த சீசன்லாம் போக வேண்டியது. இன்னைக்கு மட்டும் நான் விளையாண்டுருந்தா கண்டிப்பா ரேங்க் புஷ் இன்னைக்கு அழகா டிவிஷன் 1 போய் கொடுத்துருப்பேன் நம்ம ஆளுக்கு. ப்ரோ அவனுங்களாம் மொரட்டா வருவான் ப்ரோ. அவன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வருவானுங்க. ஃப்ரீ டு பிளேலாம் கேமர் ப்ரோ. நான் எப்போ சொல்றேன், டிவிஷன் 1க்கு வந்து நீங்க டிவிஷன் 1 போயிட்டீங்கன்னா 3-2 பிளேயர்லாம் கொடுப்பானுங்க. டிவிஷன் 1 போயிட்டா டிவிஷன் 1 பிளேயரே தரமாட்டானுங்க. வேற கேஸ் தான். 3-2-1 தான், 3-2 தான் கொடுப்பானுங்க. 3-2 தான் அடிக்கணும் போட்டு. அப்படிதான் நான் ஒரு போன சீசனுக்கு முந்தின சீசன் நினைக்கிறேன் ஃபுல்லா டிவிஷன் 1ல தானே இருந்தேன் நம்ம அக்கௌண்ட்ல. அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட்டே எப்படி என்ன மாதிரி இருக்கு தெரியுமா? மொரட்டா பயலுலாம் அப்படியே மின்னல் மாதிரி இருக்கானு. அதெல்லாம் செட் ஆயிட்டான் ஒரு டீமுக்கு. அசைக்க முடியாத மாதிரி இருக்கு. சரி நாளைக்கு ஒரு லேப் வேணும்டா, நான் அப்லோட் பண்ணணும். நாளைக்கு வெளில போறியா? இல்ல இல்ல எங்க போயிட்டு வர? என்னாச்சு? வெனி இருந்தா கிளாஸ் தான். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டியா? வெனி லேப் இருக்குமே இப்ப.
அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு சத்தியமா யாரா இருந்தாலும் மேபி அவங்க பெரிய ப்ரோ பிளேயரா இருந்தா போயிருப்பானுங்க. நம்ம ப்ரோ பிளேயர்லாம் கிடையாது. ஆனா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்ல எதுவுமே இல்லாம போறதெல்லாம் அவ்வளவு சாதாரணம் கிடையாது. டிவிஷன் 1 போறதெல்லாம் சீரியஸா சொல்றேன். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அது இல்லாம F2 பிளேயர் போறது ரொம்ப கஷ்டம். வெறும் ஜிபி பிளேயர் மாதிரி இருக்கானுங்க எல்லாரும். ஒருத்தன் கூட அசைய மாட்டானுங்க. நம்ம டஃப். ஆனாலும் போயாச்சு. அப்புறம் எனக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் போயிருச்சு. ஒரு 10,000 ரூபாய் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நல்லா இருக்கும். என்ன சொல்றீங்க? நெய்மார் ஜெர்சி வாங்கிட்டேன். செம்மையா இருக்கு நெய்மார் ஜெர்சி சீரியஸாவே. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. ஜெர்சினா The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. Spreads it out wide. Spread neatly. Aims beyond the defence. And Stoichkov! So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this guy Rodri is a player and he's someone who quietly gets on with his job by doing a lot of the things exactly right. His game's all about playing short balls, forming triangles, and his speed of thought is actually quite impressive, and it often keeps him away from trouble. He would be manager Mariana manager போல he இருக்கு. certainly has all the right qualities. And it's Jorginho. Oh, that's wonderful alertness. Neymar. And that has left him in a heap. No foul. Oh, he's going to be pulled back for that one. Well, that looks like a final warning. Still no card. Wow, net கிடைக்கல போல. That looks a decent ball. Yes, it could be in here. Yamal. That's been intercepted. Really well and stopped it. And here's Haaland. Pedri. That's been intercepted. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in the phase of testing the waters and sizing each other up. And it's certainly onside here. ஐயோ தப்பு பண்ணே. Yamal carries the ball down the right. Conte. Yamal receives it in a wide position. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. கொஞ்சம் ஹைட்டான பிளேயர் வேணும் ப்ரோ. தொராங்கிராம்லாம் இருந்தா தூக்கி கிராஸா சாப்பிடலாம். And has booked him for the original offence. That could spell trouble. Nice control. The pressing's intense and it's paid off. Szoboszlai. Still goalless. That's really well manoeuvred. Oh, that's a key interception. And it's Saviola. Yamal. Yamal tries making a foray down the right. Conte. Driving through the middle. ஐயோ ஐயோ ப்ரோ என்னடா பாஸ் As I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for counter attack.
Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, அவன் have to be காலுக்கு போட willing ஏன்டா to தம்பி chase, and of இவ்வளவு course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right Yeah. players for that. Excellent challenge Where's there, that? uncompromising. எடுத்தாங்க ப்ரோ எடுத்தாங்க Saviola. Very nearly half an hour gone சூப்பர் here. பால் பண்ணி Yamal. He's a sharp little ball here. Yamal plays it across. That was well seen too. Good clearance. Jorginho. என்ன பால் கட்டா போட்டான் Well seen. Saw that coming That was well played, well stopped. and claimed it back swiftly. And here's Lewandowski. Lewandowski really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Takes a shot. ப்ரோ உங்களோட லிங்க் ஆட் ஆகுது ப்ரோ ஆட் ஆகல ப்ரோ Utterly inevitable. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. ஐயோ 1-0 lead established. என்ன பண்ணா Well, டிஸ்கார்ட் this will present the manager ஓகே இருங்க ப்ரோ with a few இந்த லிங்க் நான் அனுப்ப interesting சொல்றேன் options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. ஏமர் பாய் Knocks it into space. Nunez's cross. Oh, he had to make that, and he did make it. Yamal, and the counter is on. Yamal making good progress on the right-hand side. Szoboszlai. Haaland. It's a decent chance to counter-attack. ஹாலண்ட வச்சு ட்ரிபிள் பண்ணிட்டு போறான் அதையும் உங்களால தடுக்காம போற முடியுங்களா And ரொம்ப it's பெரிய காமெடி Jorginho. Saviola. அப்பா கப்பா Pedri. Can he get on the end of this? Oh, that is asking for trouble. Chance for a shot. ஐயோ ஓ ப்ரோ Target. That is a really good chance. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ நான் மிச்சம் லிங்க் மட்டும் அனுப்பிச்சு விட சொல்றேன் ப்ரோ நான் டிஸ்கார்ட்ல இப்போதைக்கு இல்ல என்கிட்ட மொபைல் இல்ல நான் டிஸ்கார்ட்ல கிடையாது நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட சொல்றேன் வெயிட் பண்ணுங்க Engages and forces him off the ball. Now it's Haaland. And there is the half-time whistle. அப்புறம் உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட்ல அந்த லிங்க் இருந்தா அனுப்பிச்சு விடுங்க ப்ரோ Solid and more இந்த than லிங்க் நான் பேஸ்ட் பண்ற லிங்க் வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஏன்னு தெரியல ப்ரோ and that gives them something to build on after the break. இன்னும் 2 days சீசன் ஓவர் You don't get any points for stating the எப்போ ஜாயினிங் சொல்லிருக்காங்க அப்புறம் வெனஸ்டே வந்துட்டு very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. They want to be quick here. It's breakaway time. And that is expertly dealt with. முடியவில்லை Pedri is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Tries a shot! And again! Well, now it's a race for the ball. Neymar. And there's his chance to lead the counter. It's Pedri. Conte. Great defending, strong and determined. They've got to be quick moving this forward. நெய்மா தலைவா எடுத்துக்காரா சரி இந்த லாங் பால் மட்டும் பால் எடுத்தான் Oh, super find. He's through, now is he in? Barcelona needed that, they really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And he's picked it up out wide. And it's Pedri. He's had a shot! கூட்டுறாடே With a few nods of approval. உள்ள பெரிய வண்டியே வாழ்றான் And we have our very first corner. Van der Ven tries to clear. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup.
And now a sudden chance to counter. Your impressions so far, Jim? Barcelona are very much in the game and matching the opposition for chances. Decent chance! He's got a goal! And there's the goal they've been looking for. Terrific goal, what a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So that's two now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. And here's the chance to counter. That's a nicely shaped ball. Plenty to aim at here. Soboslai. Fired deep towards... Oh, smashing header! Yamal. Pedri. Defence opting here for strength in numbers. That's an imaginative pass. Now it's Darwin. Kunde. Yamal. Rodri gets a foot in here. ஆளாண்டுக்காரெல்லாம் நல்ல ரேட்டிங்ல இருக்கியா இருந்தாலும் கொஞ்சம். ஆமா ப்ரோ, நேத்து பாத்தீங்களா மெண்டிஸ் ஒரு கோலை போட்டு விட்டான் தலைவன், தூக்கி சொருவிட்டான் ப்ரோ. அவன் என்ன ப்ரோ எல்லா சைட்ல இருந்து அடிச்சுட்டு இருக்கான். அவனை யாரையும் தடுத்து நிப்பாட்டுங்க ப்ரோ. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 14, el dorsal 15, Neymar. Serán No way through there. el dorsal 4, Jorginho. el dorsal 19, Iniesta. Se va a realizar un cambio de Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. ஏய் ப்ரோ நான் வாங்கிறான் பாரு. Alvarez unable to make it happen for all his good intentions. Neither of these two want to come off second best. And he's had it nicked away. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, he's seen that early. He used a certain sixth sense. It's a really well-measured ball. Adams gets across to intercept that. Nice-looking ball. Very above, brother. But well dealt with. Barcelona have got it back and will have another go. Yeah, என்ன பண்ணாலும். Now it's Alvarez. Iniesta. And that interception was most ப்ரோ necessary. இவன் இதுதான் ப்ரோ சொல்றது. So good from him. Now he's got space here, and he's picked out the run. And the assistant referee has his flag நான் ப்ரோ raised. ஸ்கிரிப்ட்ன்றது எப்படி போறானுங்க பாருங்க ஸ்கிரிப்ட். And that's been won straight back into the last 5 minutes. தலைவா இனியஸ்டா. Well, that is one way to stop him. Whistle's gone, that's a foul. தேங்க்ஸ். ஓகே ஓகே ப்ரோ, அதான் பிரச்சனை இல்லை. ஜாயின் பண்ணி உங்களோட இது மட்டும் போடுங்க, நம்ம பார்த்துட்டு நான் சொல்லிடுறேன். நான் ஏன்னா பாய்ஸ் இருப்பாங்க. Has a shot! Oh, he gave that an almighty thump. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Well, they've got it அப்படியே again. ஓடிட்டே இருக்கு பாய். Threads one in. Costa Curta. ப்ரோ நான் உங்களோட இது ஸ்குவாடை மட்டும் எடுத்து போடுங்க ப்ரோ. யார் யார் எங்க வைக்கணும் அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஸ்குவாடு தான் நம்ம மெயின் ப்ராப்ளமா இருக்கும்.
This is Stoichkov. Stood up well to him there. Van Dijk. No outsmarting him this time. Pedri. Oh, good read. That was well played. Hello. Well stopped. என்ன அடிச்சாலும் சாவறான். The referee has seen enough. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. So what do you take away from it all, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the player... இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? சரி ரைட் ப்ரோ. நான் S24 வந்தோட்டி நம்ம வந்து இது போடுவோம், மொபைல்ல கோப்ளே போடுவோம் சரியா? சண்டே ஈவினிங் போடுவோம். மார்னிங் இவரு போடுவாரு, எம்ஏஎஸ் ப்ரோ, பெஸ்தமன் ப்ரோலாம் போடுவாரு. ஈவினிங் போடுவோம் நம்ம. மொபைல் வரட்டும்டா, வந்ததுக்கப்புறம் நான் பேசிக்கிறேன்டா. பெருசா அவங்களுக்கு தான், அவ்வளவுதான். நமக்குதான் Well, what a sight this is. கண்டிப்பா ப்ரோ. டவுன்லோட் சும்மா கோப்ளே தான், நம்ம பசங்க கூட தான். The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. நம்ம வயசு நிறைய பேர் இதாக ஆடுறாங்க, மொபைல்ல ஆடுற பிளேயர் பாக்குறாங்களே. And it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Short changes him with that pass. Oh, he's bustling through here. Pedri! It's loose now. இந்த படம் ரொம்ப கம்மி. Oh, he's been caught on it here. Delivered with swing. And he shoots! ஐயோ, என்ன மாதிரி ஷாட்டா அது சாமி. The assured keeper there. என்ன எப்படி அடிச்சாலும் கோல் விட மாட்டேங்குது. That's very well played. ஏதோ பண்றாங்க, ஒரு லாக் விட்டாங்க. The first in the game for either side, actually. Oh, it's terribly wayward. Oh, what a waste that one is. காண்டே மூஞ்சிக்கே சர்க்கிள் தான். டீம் லாக்ல ப்ரோ, நெட் லாக். Well, there's a big game player, if ever there was one. Iniesta, universally admired. So what do we expect from him today, Jim? Well, he's the master of time and space, Peter. He finds those little pockets in dangerous areas, moves the ball forward, taking people in the narrowest spaces and delivers balls. And he does it pretty much better than anyone else.
Class. He gets the ticking off and needs to லமீனிய be பெருமாள் very எடுத்துட்டு careful வருவோமா? now. லமீனிய பெருமாள் Yeah, and he has to change his லமீனிய ways, or பெருமாள்னா செட் this பீஸே இல்லை. referee could soon change his status. ஆச்சுன்னா எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறேன்? போகுது ப்ரோ. Nearly, but ஸ்டீம்ல nearly. லாக்ல ப்ரோ, இன் கேம் லாக் Well, தான். he's furious with himself, but at least the boss is போன apologizing. மேட்ச் கரெக்டா இருந்துச்சு பாருங்க. கேம் அண்ணன் இது பண்ணிட்டு போனா கரெக்டா. ஆனா கேம் வெளில போயிட்டு வந்தா வேஸ்ட் ஆயிரும். Aimed beyond the defence. It's a pretty loose pass. லமீனே Yamal. And he's managed to get free. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Pinches it off him. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ஐவா That's been intercepted. That's great positioning, so good for அவர்கிட்ட ட்ரிபிள் வாங்கிட்டு Driving forward. வீட்டுக்கு போ. ஐயோ என்ன And the pass is intercepted. லமீனே Has a look and plays it forward. Barcelona replying all the early pressure. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good spell. Yamal. It's a little off target. Now it's Pedri. He could be in here. Still goalless at the moment. Del Piero. Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Leicester look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Yeah, they were looking for a counter-attack. Tries to pass it through. Yamal. And the shot! In for the pieces! வாட் ராம்ரோஸ் டீமுக்கு ஐவோ Lamine Yamal really must be thinking what he has to do to score there. ராம்ரோஸ் டீம் ராம்ரோ வந்து அவர் பொசிஷன் கேம் தான் நல்லா ஆடுறாரு. அப்படின்றப்போ அவருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டீம் செட் பண்ணணும். இப்போ என்னதான் ஆனாலும் கொஞ்சம் நமக்கும் இது அது எப்படி சொல்ல இப்படிங்கிட்டு அப்போ பாஸ் மட்டும் போட்டே இருந்தா அவன் கண்டிப்பா பாஸ் போட்டா ஓரளவுக்கு ஓகே. That's good vision. ஆனா ஒரு அளவுக்கு மேல பாஸ் எல்லாம் போட்டா வேலைக்கு ஆகாது. Ruffled a few feathers, but well dealt with. அன்னைக்கு நெய்மார் சம்பவம் ஒண்ணு பண்ணி விட்டேன், நீங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல. Neymar. And this is Lewandowski. Real chance. பாருங்க லாக பாத்தீங்களா? Out of play for a goal kick. எனக்கா அவனுங்க தெரியல லாக யாரும் ட்ரை. இவன் இவனுக்கு தான் And claimed it back swiftly. Rummenigge. Iniesta. ப்ரோ அதெல்லாம் காசு எடுத்தா எப்படி ப்ரோ அவர் ஸ்பின் பண்ணா செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ. Neymar. Looking to play him in. He has found the way through. Now it's Stoichkov. Stoichkov. ஃபேமிலி மேன் ப்ரோ அவர் To make it கேம் happen for all his good intentions. வீட்டுக்கு வச்சிருக்காரு அவனு. And this is Stoichkov. Pass somewhat off target. That pass has been well intercepted. பாருங்க லாக பாருங்க. பிளான் தான் எப்படி ப்ரோ என்ன Conte. Iniesta. This is the time you need that pace. It's Nedved! Oh, denied brilliantly. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. He rises. Fair
just the wrong outcome. Lewandowski in the hunt and looking threatening. Oh, perfectly measured that. He's had a shot! Oh, the keeper's done ever so well. Del Piero actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Neymar. Oh, super find. And this is Lewandowski. Big chance! He is desperate to get on the score sheet. But not this time. Barcelona. போட்டு 10,000 பேர் சூடுறானுங்க. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Barcelona have their third corner. தெரிஞ்சு. And he's had a hit. ஐயோ இவன் எல்லா சட்டையும் தடுக்கிறான். Split second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So their fourth corner of the game. முஜிபர் ப்ரோ இருக்கீங்களா? Leicester are looking to go forward now. ப்ரோ அவருக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் இது பண்றாரு சொல்லுங்க கேமர் பை. Can he get on the end of this? Oh, that's a fine interception. Pedri. And it's Neymar. And the referee brings the first half to a close. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. You just lack that telling breakthrough moment. இந்த மாதிரி கார்டை வச்சுட்டே மழை வர முடியல. பிட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கான். நான் சம்பவத்தை செஞ்சு விட்டேன். நீங்க பாத்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல கேமர் ப்ரோ. இல்ல அவர்கிட்ட நான் டிஸ்கார்ட்ல போட சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்மேஷன். ஓகே ப்ரோ இந்த யூஸ் பண்ணேன். ப்ரோ இங்கே பிளாக் ரொம்ப இருக்கு ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. பாருங்க ப்ரோ என்ன போட்டாலும் தடுக்குறாங்க. ஆமா மிஸ்டர் க்ளீன் ஷீட் தர பார்த்தேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக மொரட்டு கோல் கீப்பர் நினைக்கிறேன். ஷார்ட் ரேஞ்சா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆனா ஏன் ஷார்ட் ரேஞ்சுன்னு சொல்றேன்? அவன் டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர். புரியுதா உங்களுக்கு? அவன் அட்டாக் கோல் கீப்பரா இருந்தா கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து ஆடுவான். டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர்ல கொஞ்சம் பின்னாடி பேக்ல இருந்து தான் ஆடணும். அப்போ முன்னாடி ஆனா இல்ல அப்படி வராதே. எப்படி பார்த்தாலும் அப்ப டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பரா நமக்கு இதுல வரணும். இங்க பாருங்க 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 இதே பாருங்க பிடிச்சிடா அவன். ப்ரோ ரைட். Del Piero showed plenty of zest and takes a shot. Oh, the ball's run loose here. Oh, they could be caught out here. Nicely aimed pass, and he was quick to react. Challenge just a bit on the firm side. Ended up in no man's land. Now it's Neymar. That's a sharp pass. Oh, that's clever. And no, that is pretty much the end of that. Oh, good-looking ball. Goalless still. Neither side really getting onto the front foot. And here's Haaland. Haaland! He's keen, determined to have his say. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Nedved. Ball played for Del Piero. No, it's not getting there. Cleared without complication.
So we've reached the hour mark. Nedved. Cruyff. Lovely ball and a real chance now. Yamal. Del Piero was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Neither of these two want to come off second best. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Pedri, he's got away. Pedri! They want to be quick to recover this. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. And the finish! Normala bro. முடிச்சிட்டானுங்க bro. Certainly not what he had in mind. எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டானுங்க bro. ஐயோ. Costa Curta. Oh no, bro, what happened here? அதான் பால் உள்ள போக வேண்டிய பால் bro. என்ன bro அது பால் அது? Tries a shot. Well, he got rid because he எனக்கு was புரியல. under pressure. நான் பால் உள்ள வேண்டிய பால் bro. Oh, good read. That's great positioning. Oh, So yeah. good from him. Nedved takes control of enemies on the move. Barcelona perhaps Gamer bro, பேசாம பிக் பில்லியன் டேக் எடுத்துறலாமான்னு இருக்கீங்க gamer bro. threads one in. Now, can they get him away? He's free. He has got space. Barcelona appear determined to play through the middle again. And guess what? It's the same result. Nicely shaped ball. Concentration levels are very good, and so is the Dubai commitment. piece வருதான். This game could yet yield a winner. 77 ரூபாயாம். 128. And it's Nedved. Cruyff. There's a beautiful simplicity about this contest. Goes for a shot! அடோ பாவம்டா ஆனா சத்தியமா இதுவும் விட்டானுங்க. Yamal. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a go. பிட்ஸ் போற ஏன் bro பிட்ஸே அடிக்க மாட்டானுங்க இவ்ளோ பட்டகரமா இருக்கானுங்க. Neymar. This is it then. Now. ஆனா பிட்ஸ் இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். Pedri. இல்ல 256 In transitions like this, 256 12 GB RAM. Cut out, well played. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time 77. to try again. நைட் Haaland! ப்ரோ போங்க ப்ரோ. Well, that wasn't too dissimilar to the previous Waste. attempt. என்ன பண்ணாலும் பண்ண முடியாது. Back and has booked him for the original offence. ₹77 நைட்டு இன்னும் ₹10 யாராச்சும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா நைட்டு போன் எடுத்துலாம் கைஸ். எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க? ஆளுக்கு ₹1000 பண்ணீங்கன்னா 10,000 முடிஞ்சு. நாளைக்கு மார்னிங் S24 அல்ட்ரா ரிவ்யூ பண்ணலாம். என்ன சொல்றீங்க? யாரே லைவ்ல ரிவ்யூ பண்ணலாம். என்ன சொல்றீங்க? வைலட் கலர் 256 12 GB ரீம். சே சாரா எடுத்து போட்டான்னு வச்சுக்காங்க. It's make or break time now, and they're Mariah. headed for the penalty box. வாய்ப்பில்லை ப்ரோ. And now a sudden முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ நம்ம கேம் பிளேவே. கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபுல்லா வா. ரைட் இருக்கான் காப்பாத்திடு. And he's had it nicked away. Neymar with an air of confidence about வாய்ப்பில்லை him. வாய்ப்பில்லை வாய்ப்பில்லை வாய்ப்பில்லை. Swanger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. Rijkaard battling down that right flank. Owen. They'll want to make the most of this turnover. Koundé. Pedri. Added time is up. Tackless And sport. there goes the whistle. So a tough one to gauge. மனசு இருக்கியா அப்ப காசுல. Combined with wastefulness. டாக்லெஸ் ஒர்க் மாறா. எதுக்கு இந்த டைலாக்? Become inevitable. தலைவா எதுக்கு இந்த டைலாக் தலைவா? What we've seen today, don't you?
ப்ரோ உங்க ஸ்குவாட் அமுச்சு விடுங்க முஜிபுர் பாய். லாஸ்ட் மேட்ச், இந்த மேட்சோட அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். இப்போ போயிட்டு அப்லோடிங் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். கோலை போட்டு சொல்றான். கோலை எங்க போடுறது, என்னதான் போடுறானுங்கன்னா வச்சு. பாய் 10 நிமிஷத்துக்கு கூப்பிடுறேன்னாரு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவ்வளவுதான், முடிச்சு விட வேண்டியதான். புலம்புறது எதுக்கு தெரியுமா ப்ரோ? ஒண்ணு இந்த சிஸ்டம் பிரச்சனை, இல்ல இந்த இது பிரச்சனை, லைவ் பிரச்சனை. அதுதான், அதான் லைவ் போட்டுருக்கலாம் ப்ரோ, தேவையில்லாம ஒண்ணே வரணும். ஓகே பட்டன் ஃபோன் வாங்கிருக்கிறோம். ஓகே பட்டன் ஃபோன் வாங்கிடலாங்க. இல்லைன்னா அழகா போயிட்டு OnePlus 13R ஸ்னாப் டிராகன்ல இருக்கு, தூக்கிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம். ஆனா ப்ரோ விலை கடைசி வரைக்கும் குறையவே இல்லை ப்ரோ, எல்லாமே எதிர ரேட்டு தான் சொல்றாரு. துபாய்க்காரன் மட்டும் தான் கம்மியா தரான். தட்டி விடுங்க பேசிப்போம். போன மாசம் 66 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாராம், இந்த சொல்றாரு ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இந்த நான் ஒரு நிமிஷம் அந்த வெளில மட்டும் போயிட்டு வந்தாரு, அதுக்குதான் பாய். ஏன்னா 9:30க்கு போடுவோம் நைட்டு, நம்ம நைட்டு கோப்பில் போடுவோமா? ஏன்னா நைட் லாஸ்ட் ஹவர்ஸ் போட்டுருவேன், ஹெட்செட் வாங்கிட்டு வந்து லாஸ்ட் ஹவர்ஸ் போட்டுருவேன். லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நைட்டு ஸ்டோரி போடுறேன். ஹலோ ப்ரோ, ஹரேஷ் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. 11 இதுவா இம்பாப்பே வைக்கிறார், நம்ம இம்பாப்பே. ஓகே, இல்ல இவனுக்கு தலைமை பெரேசி நல்லதான் இருப்பான், ஆனா அது கால வரைய ஆரம்பி. ப்ரோ லாஸ்டா சத்தியம் ப்ரோ, அபூர்வ போறதை பத்தி எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. சிஸ்டமே அது சரி இருக்க மாட்டேன், லேக் ஆகி சுத்தமா டம்ப் ஆகி உட்காந்துருது ப்ரோ. இல்லைன்னா நான் போடாம என்ன பண்ண போறேன் சொல்லுங்க? சும்மா கேம் விளாடுறதுக்கு நான் லாஸ்ட் ஹாஃப் செஞ்சே பண்ணுங்க. பாருங்க எவ்வளவு லேக் அடிக்குது, நீங்க லைவ்ல பாக்குறீங்களா? ஒண்ணுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. நான் கண்டிப்பா ரெடி பண்ணலாம் ப்ரோ, நான் ரெடி பண்ணிட்டு கூட நல்ல ஒரு சிஸ்டமா, டபுள் மானிட்டர் சிஸ்டமா ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு வரேன். டிவி பிரச்சனை இல்லை, மானிட்டர் கூட ஒன்று வாங்கிட்டு ஒரு சிஸ்டம், ஒரு CPU மட்டும் ரெடி பண்ணா போதும், லைவ் போடலாங்க. பாருங்க எவ்வளவு லேக்னு. PS கூட ஒரு ஊசி வச்சுட்டு டேரக்டா இதுல இருந்தே லைவ் போடலாம். வேற வழியே இல்லாம இருக்கு, ஒன்றும் பண்ண முடியல. நான் போன் வேலையை முடிக்கிறேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக. ப்ரோ ஆஃப்லைன் நான் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, கேம் ஆஃப்லைன் நான் ஏன் லேக் ஆக போகுது? ஆஃப்லைன் ஆனா திரும்பி சுவிச் ஆஃப் ஆனா கூட நாங்க திரும்பி போட்டுப்பேன். நம்ம லைவ்ல சுவிச் ஆஃப் ஆயிட்டே இருக்கு, அதான் எனக்கு மன கஷ்டமா. நீங்க நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்க, திடீர்னு லைவ் கட்டானா இப்படி வெறிய ஆகுங்க. இல்லைன்னா அவங்க போடாம என்ன பண்ண போறேன் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeaten. இந்த பால் நம்ம கோல் போடனா செத்துறாங்க. ஆஃப் சைடாடா? இதே பிட்ச் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த நேரத்துக்கு ஒரு கேர்ல போட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பேன். Engages and forces him off the ball. Well read, and the danger is averted. And that pass is somewhat less than ideal. நானே கேட்டேன் ப்ரோ, OnePlus 13R என்ன சொன்னா இன்னைக்கே, ப்ரோ உங்களுக்கு OnePlus 13R என்ன வாங்க, கம்மியே ஆன்லைன் பிரைஸோட கம்மி பண்ணி தரேன் அப்படின்னா. இல்ல ப்ரோ பிசி இல்ல PS இல்ல டிஃபரெண்டா இருக்கும் ப்ரோ கேம்.
கேம் கொஞ்சம் இது நல்லா இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸா இருக்கும், டிஃபரெண்டா இருக்கும். பிசில வேற மாதிரி இருக்கும், மொபைல் வேற மாதிரி இருக்கும். He's going to be disappointed with that. கேம் பிளே சொல்றேன். He's had a fair tumble under that challenge. I wonder what you've seen பரவாயில்லையே, during the பெரேசி early பின்னாடி moments of the நிக்கிறான் ப்ரோ. game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Now it's Mbappe. முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Cross to the back post. ரைட்டா இருக்கும். Neymar. What a ball from Mbappe. இதே நான் போகல. Neither side yet able to force a breakthrough here. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. நெய்மார்லாம் எப்படி பால் கொண்டு Shifted வந்தாங்க? off it. Costa Curta. And it's Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Played out to the right. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Messi. And the through ball. இல்ல ஃபோன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நல்லா இருக்கே ப்ரோ. Oh, sweet. நீ எல்லாம் ஆளாடுறதுக்கு காரணம் அதாங்களா? கார்டு நல்லா வந்துச்சா? Costa Curta defending his corner stubbornly. Stood up very இந்த well கார்டு to his வந்துங்களா? man. யாரும் ஒருத்தனத்தே நான் போயிடுவேன் நாளையில. Conte. And Neymar. And that is காம்பாக்ட் doing ஃபோன் no அது harm at அப்படியா? all. ஆனா நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. நான் இது ரிவ்யூ பார்த்தேன். A breath and look for runners. எனக்கு இன்னொரு ஃபோன் ரொம்ப பிடிச்சது. நானா சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ. ஐபோன் எடுக்கலாம் தான் யோசிச்சிருக்கவே மாட்டேன். இந்நேரத்துக்கு ஏதோ ஒரு ஃபோன் எடுத்துட்டு வந்திருப்பேன். 14 ப்ரோ, 15 ப்ரோ, 15 எடுத்துட்டு வந்திருப்பேன். ஆனா கண்டிப்பா இந்த சேலுக்கு வரும் ப்ரோ. சத்தியமா நான் சொல்றேன் பாருங்க. சேலுக்கு S24 எவ்வளவு கம்மியா வருதுன்னு பாருங்க. Getting on for a third of the way through the game. And here's Stoichkov. Mbappe. Now it's Pedri. Decent enough try. Pedri is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Kante does really well to win the ball there. Baresi. Mbappe. Conte. என்னது இதெல்லாம் It's கேட்க Rijkaard. எப்படி The ball has bounced loose now. சூப்பரா தலைவா. ஏன் தலைவா இப்படி பால் போட்ட நீங்க? Messi. முடிச்சிட்டாங்க. Nicely shaped ball. Lovely bit of skill. And here's Mbappe. Lovely pass, but can he get there? மீனு Challenge just ஆஹா on the first. செம சைடு. Well, that defending is சூப்பர் பாலை திரும்பி கொடுத்த. almost personal, and it had to be. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now there's a fine ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And this is Stoichkov. ப்ரோ எடுத்துறானுங்க ப்ரோ எங்க பாஸ் பண்ணாலும். Alexander-Arnold for Messi. Xavi Alonso. That has not gone well. Rijkaard. Costa Curta. Oh, that's beautifully weighted. சூப்பர் பால் அடி. ப்ரோ செமையா எடுத்தான் ப்ரோ சீரியஸா. செமையா எடுத்தான் ப்ரோ Reached செமையா. half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be reached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. எப்ப சிஸ்டம் ரெடி ஆகுதோ அப்பதான் ப்ரோ மனசு நல்லா இருக்கும். Barcelona may probably be feeling a little aggrieved about not capitalising on such a bright start. Their mood at half-time should be more upbeat. The glass remains half full and it should spur them on. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0.
substitution for Iraq. Number 10. So off we go once more. Coming on to replace him is Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say, என்ன அது இது எந்த பக்கம் போகணும் would கரெக்டா be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. That looks a good ball through. கீழே Costa Curta. Pedri. Oh, facing up to his adversary. bro. This is a formidable matchup. Pedri is offering some sort of an apology there. Well, the Yes, pass that's wasn't good something. enough, and he knows it. Oh, now here's an interesting matchup. Mbappe receives it in a good position here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. வந்தீங்களா Well, the idea இப்படி was a good டேமேஜ் one. ஆகும் The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. இப்படி சொல்லுடா கிளாஸ் Plays it across. He's got tall. Couldn't quite வினி வினி control வினி it. ஜூனியர் Well, this is என்ன simple. The supply ப்ரோ is to இந்த be கார்டெலாம் வச்சு admired. விளாண்டுருக்கான் The ப்ரோ defending is to be இது admonished. ஃப்ரீ டு ப்ளே போல இருக்கு ப்ரோ Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Neither of these two want to come off second best. Wow, look who's involved. ப்ரோ இவங்க கரெக்டா கை Is always looking to break lines. And he's there to belt it away. Barcelona have got it back and they'll have another go. Well into the second half and still there's nothing between them. வெரேசி அவ்வளோ தலைவர் எடுத்துரும் ஜம்ப் Passes அப்படி the ஜம்ப் best. இந்த இடத்துல பாத்தீங்களா இதுதான் பிடிக்கவே பிடிக்காது That is ended up in no man's land. பில்டப்போட பிளேவே அப்படிதான் இருக்கும் Baresi. Rijkaard. And it's played forward. That has been cut short. Nicely weighted ball. That ball looks a good one. Mbappe. புரிஞ்சா Chance, surely. புரிஞ்சா பில்டப் வச்சாலே இந்த ஒரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும் சீரியஸா இதான் பில்டப் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க Oh, beautiful. கனவரா லெஃப்ட்ல போட்டுற வேண்டியதான் ஏன்னா கேப் இருக்கணும் ஏன்னா இவன் அவனும் வேணா தடுப்பானுங்க யாரு Finish. Anything that அம்பால் close ரெண்டு பேர் தடுப்பானுங்க ஆனா இவன் பில்டப்பே தான் times out பிரச்சனை of 100, the keeper's not getting there. ஆனா நிறைய பேர் ஏன் பில்டப் வச்சா So the first goal of the game. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and... ஐயோ There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Yamal. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Mbappe. Looking for the run. சிவா கேமிங் தமிழ் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ Barcelona seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell. நல்லா தானே Rijkaard gets across to intercept that. Neymar going face to face with his great rival. There could be எதுல a bro goal here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all round. Stoichkov having a look. ஐயோ போச்சுடா Lacking in accuracy. Well, எதுல that ப்ரோ was just போட்டிருக்காரு asking too much of himself from there. And it's Isco. Well played. That has snuffed out the danger. And that's the end of that. It all started well enough.
Vinicius Junior, Messi, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. If they want to counter, they could do with more speed. And that interception was most necessary. That's great. 16,000 வாட்டி இந்த தப்பு பண்றேன் ப்ரோ. He's found a way past. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. அட போங்கடா. And he's had a hit. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Vinicius Junior. ப்ரோ இதோட அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன் அவ்வளவுதான். Vinicius Junior. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் guys. Not wrong, to be honest. Iraq nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. ஏமால ஓடுறா என்னடா ப்ரோ நின்னுட்டானுங்க ப்ரோ. Been intercepted. That was well played, well stopped. பாருங்க இது பெட்டிட்ட போல பால். Wavelength. Can he get it through? Now it's Mbappe. லைவ் வர சொல்லிருக்கேன் இப்ப. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ அவரை சரி டக்குன்னு வர சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் வெளியில வேற போகணும் கேமர் பாய். கண்டிப்பா ப்ரோ நான் முதல்ல சிஸ்டம் ரெடி பண்ணிட்டு முதல்ல ஒல்ட்டி விட கேமர் ப்ரோ. வர மாதிரி தெரியல. சரி கேமர் ப்ரோ விடுங்க பாத்துக்கலாம். நான் எப்படியும் நைட்டு போட முடிஞ்சா போடுறேன். சரியா நாளைக்கு லீவு தான். நான் நைட்டு முடிச்சு போடுறதா தான் போறேன். அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன் கைஸ். பை கைஸ். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நண்பர்களே. இல்ல நைட்டு சந்திப்போம் நண்பர்களே. ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பை பை.